Check. Okay. Welcome everyone to the English one on the Unit 1, especially for the computer applications. So today I will try to teach you how to create the simple present tense sentences. So let's check it out. Don't forget to check on your modules on exercise 4. So, what is actually present tense? Sebenarnya present tense itu apa sih? Sebenarnya present tense itu adalah cara kita dalam berbahasa Inggris when we want to show when it is a habit or that is a facts. Jadi ketika itu adalah kebiasaan atau malah fakta, so we should use present tense to show the time signals. Jadi kita harus menggunakan present tense tersebut untuk menunjukkan jika hal itu terjadi berulang-ulang. So it shows habits or even facts. So this is the most popular tenses in English. The example would be like this. I go to the university every Monday. Jadi dia di sini I go to the university. Jadi dia di sini selalu pergi ke universitas setiap hari Senin begitu. So when it becomes a habit, ini kan sudah berulang kali dilakukan begitu. Jadi Anda harus menggunakan present tense. Present tense itu apa? Berarti subject plus verb and plus object. Di sini simple sekali, konteksnya seperti ini saja. Subject plus verb or plus object. Di sini mana subjeknya? Subjeknya adalah I, yaitu saya. And then the verb would be go, and then the object is the university over here. Easy, right? Now, the next part would be this one, the example 2. She is a creative college student. So this one is different with the first example. Why? Because this one is nomina. I will try to explain it to you later, what is nomina. But over here is the role of is over here as a verb, but it can be also said as a auxiliaries. Meanwhile, the third example would be Mark wears a blazer to his cousin's wedding. Ya, di sini Mark memakai blazer pada pernikahan sepupunya begitu. So which one is the subject? The subject is Mark over here. And then the verb would be wear with S over here, and then the object would be blazer. Kenapa kok ini ditambahi S, Pak? I will try to explain it to you later. Okay, so here are just the examples of the simple present tense. Let's go on to the next slide. How to use simple present tense. So how do we use the simple present tense? Pay attention that we can use present tense in two different occasions. The first one is a habit ya. Kalau diulang-ulang berulang kali, kita harus menggunakan present tense. It shows as a habit. Second one, if it shows facts, kalau menunjukkan fakta. For instance, Usain Bolt is the faster runner in the world. Jadi itu adalah fakta, ya. Jadi karena itu adalah fakta, jadi kita harus menggunakan present tense begitu. For instance, the next example would be Bambang Pamungkas, ya. Bambang Pamungkas, let me write it down over here. Bambang Pamungkas is a football player. Nah, since this is a fact, so we should really pay attention that we should use simple present tense. Alright? Okay, let's go on to the next slide. So here are the kinds of sentences. Jadi sebelumnya di sini itu ada yang menggunakan is, ada yang menggunakan go. Kenapa kok seperti itu? Maka dijelaskan dulu ya di sini ya. Oke. Jadi
We have two kinds of sentences in English. The first one would be nominal. Nominal if it ends with no verb. Jadi jika tidak ada kata kerja, kita harus menggunakan kalimat nominal begitu ya. Kalimat nominal itu apa? Kalimat yang tidak ada kata kerja. For example, I am a student. Saya adalah mahasiswa. Or even the example would be like this. I am a teacher. Saya adalah guru. Di situ kan tidak ada kalimat verbalnya ya, jadi tidak ada kalimat kata kerjanya. Nah, in this case, you should use the following auxiliaries. This one is called auxiliaries. We use auxiliaries ya. I itu the connection would be am. Auxiliariesnya itu adalah am. Sedangkan you itu harus menggunakan are. Oke? Okay? They are, we are, he is, she is, it is. Kenapa kok seperti ini? Ya sudah patennya dari sana. Kita nggak boleh mengarang sendiri gitu ya. Misalkan I is, nah tidak boleh seperti itu. Oke? Okay? Ini adalah pasangan. Kalau dalam konteks aksara Jawa itu pangkon ya. Jadi ini sudah pasangannya. I gandengannya adalah am. Jika itu adalah nominal. Nominal adalah kata, nominal adalah kalimat yang tidak ada kata kerjanya begitu. Nah, in this case, I will give you 3 examples. The first one would be, I am a web developer. I, gandengannya adalah am ya, lalu silakan langsung ditambah objek. I am a web developer. The second example would be, she is my niece. Dia adalah ponakan saya. Over here, take a look. Karena di sini menggunakan she, maka gandengannya adalah is. Okay? Meanwhile, the third one would be, Ceci and I are twins. Tuh, Pak, kenapa kok menggunakan are, padahal di sini I? Nah, take a look over here. I is only for one. Ya. Meanwhile, the subjects over here ada Ceci. Karena ada Ceci and I, berarti itu masuk mana? Oke, masuk ini ya, masuk we. So, the correct connection or the correct auxiliaries would be are. Karena gandengannya adalah we, gandengannya adalah are, gitu ya. Oke, the next one would be on the verbal. Nah, verbal ini lebih mudah, yang seperti tadi ya. Ketika kalimatnya ada kalimat kata kerjanya, begitu. Ketika kalimat tersebut ada kata kerjanya. The example would be like this. I itu gandengannya adalah langsung verb. Ayu, they, we. Ayu, they, we. Saya biasanya menyingkatnya begitu ya. Jadi langsung menggunakan verb. Or you can use do. If you don't have the verb. Kalau tidak ada verb-nya, tapi melakukan sesuatu, kamu harus menggunakan do. Oke? Okay? If it is the subject, if the subjects are I, you, they, and we. Meanwhile, if the subjects are he, she, it, kamu harus menggunakan verb plus s. Jadi, contohnya yang sebelumnya di sini yaitu Mark wears a blazer. Kenapa mau ditambahin s, sedangkan yang I go tanpa s? Karena alasannya seperti ini. Jika Anda menggunakan he, she, and it, you should add s over here. Okay? So here are the examples. I provide 5 examples over here. First one, second one, the third one, fourth one, and then the fifth one. Nah, take a look on the examples. I work on Sunday. I work on Sunday. Loh, Pak, kenapa kok nggak menggunakan am? Nah, take a look over here. Work means verb. Work itu adalah kata kerja. Ketika itu kata kerja, maka Anda harus menggunakan verbal. Oke? Okay? Verbal. Jadi, I tambah verb saja, tanpa s ya. Jadi langsung, I work on Sunday. Oke. Okay. Number 2. He writes a letter. He writes a letter. Nah, take a look on the examples. He writes. Kenapa kok writes tanpa, kenapa harus ditambah s begitu? Nah, why is it so? Because when we use he, she, or it, we should add s or es. Kapan Pak menggunakan
es, di sini cuma s saja. Nah, whenever the ending letter of the word is a, I, u, and o, I, U, and O, jadi kata huruf vokal ya, huruf vokal selain E itu harus ditambahi ES, begitu. Ya. She goes to the carnival. Lah, di sini konteksnya kelihatan. Karena go, berarti Anda harus menggunakan ES, bukan S, begitu ya. Oke. Kalau ini kenapa tambah S? Ini belakangnya sudah ada E. Gitu aja. Meanwhile, the third one would be she goes. Karena she ya di sini ya. Oke. The next one would be Sam and Brenda play basketball. Sam and Brenda play basketball. Oke, kenapa Pak kok tidak masuk di sini? Karena ada dua subjek. Sam and Brenda. Masuk di mana berarti? Oke, masuk sini ya. They. Gitu ya. Meanwhile, the last one would be Sasha does the homework. Nah, di sini konteksnya tidak ada kata kerja, kecuali does. Jadi Anda boleh menggunakan does ketika tidak ada kata kerja yang ada di kalimat tersebut. Nah, kenapa Pak tidak menggunakan do? Ya, karena pasangannya adalah Sasha, subjeknya adalah Sasha di sini. Sasha masuk mana? Masuk she. Ya, begitu. She does the homework. Jadi salah satu saja, tidak boleh dua-duanya. Misalnya, Sasha works, does the homework. Itu salah. You cannot do it. Okay. I guess it is quite clear, everyone. So please check, take a look at your module 1 on exercise 4. Di situ akan ada teks berjudul Digital Age. Take a look which one is the simple present sentences. Silakan di list saja ya. This is independent learning, so I want you to list which one is the present tense. Okay? Okay, let me give you, you can pause the video and then you can go on to look at your modules for exercise 4. And then I will try to count to 5 to pause the video, and then I will continue to the next slide. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, let's go on. The next part would be, I want you to do the following exercises. Yeah, 1 to 5. And then it would be available on your LMS. And then the second one would be, I want you to change it into negative by adding not. Nah, how to do it? It is quite easy. Let me try to do for the first exercise. Number 1, Andy, blah, 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 the family car. Which one is your answer? Try to take a look at the following sentences first. Kira-kira kalimat pertama itu masuk verbal atau masuk nominal. Ketika nominal itu tidak ada kata kerja, ketika verbal itu ada kata kerja. Gitu. Second one, second exercises. Sam fixes the computer on Mondays. I want you to change it into the negative. Caranya ganti negatif gimana, Pak? Ya, lihat saja ke contohnya. Sam fixes the computer on Monday. Karena ini kalimat verbal, ya. Kalimat verbal tahu dari mana? Ada ini, fixes, membenahi. Gantinya gimana? Sam does not fix. Kenapa kok ditambahi does not, Pak? Karena jika verbal itu tidak boleh dalam konteks negatif ya. Verbal itu tidak boleh langsung fix not. Harus ditambahi does not terlebih dahulu. Baru kata kerjanya. Gimana kalau nominal, Pak? Ayo, gimana? Ya langsung ditambah saja. Are not atau is not. Begitu saja. Oke. Next one, I want you to do the exercise on LMS. If you still do not understand, or if you are still unclear of what I'm explaining today, you can try to search for the simple present tense on Google. Ya, jadi jangan mendengarkan video saya saja. Silakan googling sendiri ya. Try to find other solutions on Google.
related to what is it? Related to try to find other solutions on Google. Jadi jangan hanya mendengarkan penjelasan saya saja, Anda juga bisa mencari solusi lain dengan mencari di Google, begitu ya. Maybe that's it for this video. You can close this video and then I will see you again next week. Bye-bye.